Gamescom. Gamescom. Блять. Сам себя слышу. Неприятный голос. Так, ладно, погнали. Ну, это какая-то анимешная тема. Не знаю, есть ли люди, которые в это играют. Так. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ты чё, какая-то игра? Блин, трейлер этой игры я вроде видел. Еще на предыдущей. На предыдущей конференции, так сказать. Блин, это типа Doom с магией. Правда, в чем прикол, я таки не понял. Мне Doom не особо нравится. Это еще и магия. Блин, по-моему, в прошлый раз прям то же самое и было. Какой-то рэпчик на фоне и рандомная херня на экране. Ничего не понятно, что происходит. Ты даже не уверен, что слева был главный герой. Может, справа был? А, нет, вот все же он. That was Immortals of Avium, which is out today, and next Immortals up, we're of going to step Avium. into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Cool. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more Блин, about даже не верится, ZZZ, что к the этому next приложил game руку from the азиат. Hoyoverse, Это же the азиат Hoyoverse. вроде как. Can you tell us a little about what Да, you да, brought вроде to азиат. Gamescom for this Gamescom, ARPG? Gamescom, смотрим. 非常荣幸今天来到 gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。Блин, возможно, это даже китаец. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero. А, нет, стоп, это вообще другая игра. Это типа конференция игровая, новинки смотрим, что будет, трейлеры какие-то прикольные. 所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。Блин, это какая-то опять анимешная игра. Вроде минуты 2 назад была точно такая же. To give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very Смотрим much. трейлер. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Ну, я только сегодня узнал, что Gamescom будет. Но в четверг или в среду будет стрим. Так, сегодня у нас вторник, да? Ну, короче, либо в четверг, либо в среду будет GTA-шка. Но это так, для меня тоже внезапное включение. Блин, вот раньше конференции вот эти были с прикольными играми. Все ждали, а сейчас просто... Если хотя бы какую-то одну хайповую игру покажут, это уже круто. Вот что это? Вот что это за игра? Из этого вообще жанр хотя бы понятен игры или нет?
Правильно и сделано. Не надо тебе на военное дело никуда. ZZZ, кстати. Ну ладно. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Хорош. На повара это круто. Блин, еще. Ну что это такое? Я не против анимешных игр, конечно, но здесь 90% это какая-то китайская параша на телефон. Это Геншин или не Геншин? У Геншина же есть еще и копия какая-то с пушками. Возможно, это она и есть. Да, это возможно и есть. Вот это, ну, у Геншина есть от тех же разрабов ну, такая же игра с такой же концепцией, только типа про пушки. Это gamescom. Возможно, ты тут ожидал увидеть игры, но аниме. Да. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series. Да блин, я сегодня устал, я сегодня не в состоянии играть. Я разве что могу посмотреть что-то. Такое. Так, ну это точно Геншин. Это я уверен почти на 80%, что это Геншин. Блин, тебе серьезно интересно, что там говорят про Геншин? Ну, в Геншин добавят 2 новых героев. Какого-то фокусника, пацана, который в юбке ходит. И какую-то девку. Ну и, видимо, еще водную локацию добавят. Не. Если честно, я думал, что эта игра умрет, ну, через месяца 2-3. Но все еще есть люди, которые в это играют. Я и не против, в принципе, но в чем соль? Окей. Кайф, конечно. Так, уже 4 игры было анимешные, которые я увидел за 10 минут. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Какая-то РПГшка. Я, так сказать, вкратце перевел. Ля, что-то интересное? Или мне кажется? Вроде как Souls-like, но нету вот этого азиатского говна.
Блин, я киндер последний раз ел лет 10 назад, если честно. Выглядит как Souls-like. Интересно, какой комп должен был быть, чтобы это вот потянуть. Так. Блин, а Kinder Joy до сих пор продаются или нет? Ну вот с шариками. Они тоже были кайфовые. Так, игра про Соника. Не, я, наверное, только эту конференцию и потом, типа, пойду покушаю и спать. Я режим себе почти подровнял. О, Kinder Joy тоже нормальная тема. Блин, 170 рублей. Дороговато, да. Блин, чем эта игра отличается от Соника, который был 20 лет назад? Ну, кроме графики. Еще игра про Соника говорит, что будет. Еще и апдейт для Sonic Frontiers. Блин, я даже не знаю, что это. Тоже какая-то игра про Соника. На самом деле есть культ людей, которые просто играют во все игры про Соника. Хорошо, что я к ним не отношусь. Просто понимаете, если они выпускают эти игры, значит их кто-то покупает. Никто бы не делал игры просто потому, что там Sony. Так, ща подойду. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing. Я проходил Марио на телефоне Nokia, который кнопочный, через эмулятор. Вот это было кайфово. Так, косплей пошел. Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Блин, если честно, как-то не фонтан. For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating. Ну и пусть сказали, так сказали. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of на indie косплей, games, кстати, like мужика. having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us.
And I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. А все. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, Так, ну тут реклама. TikTok, Twitter, Twitch, Самоподдув and be пошел. sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Так. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Так, давайте ставить ставки. Будет хотя бы одна AAA игра, которую, ну, типа, скажем, о, вау, кайф. Колду показали до этого. Но, блин, колда это, конечно, круто, но... Я не особо люблю шутеры. Вот если покажут что-нибудь прям классное, будет круто. Думаете, покажут что-то? Ну, давайте посмотрим. О, жопа. Плюс 2 балла сразу. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Блин, ну... Все так круто начиналось, а в итоге это просто... Что-то типа варфрейма. Надо 30 часов без сюжета стрелять по мобам. Блин, там онлайн дрочильня какая-то хотя бы, или людям серьезно предлагают стрелять в NPC-шек соло? Кроссплей, open beta. Ну, видимо, не кроссплей. Возможно, это кооператив какой-то, ну... Ладно. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Блин, была же игра какая-то про подводное выживание, Субнавтика, или как она называлась? I still need time. Это что-то типа этого? Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. Если это выживач, то мне кажется, они опоздали лет на 10. Вот 10 лет назад это прям был хайп. А сейчас... Блин, вот меня не заинтересовало. Так. Это тот... А, нет, мне показалось, это тот Говард, но это, видимо, от Xbox. Какой-то... Какая-то акция. Game Pass какой-то. Ну, кстати, Sea of Thieves у меня есть. Неплохая игра, но в соло играть невозможно. Да, это, скорее всего, реклама Game Pass.
Good luck, have fun. Кайф, Xbox. Кстати, ребят, у вас были эти... Так, ну какая-то игра. Если пригласили разрабов, то, в принципе, это что-то такое. Более-менее должно быть. As actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited. Блин, игру, которую за 2 года разработали, я не знаю. Как мне кажется, хорошую игру 2 года разрабатывать не будут. В том плане, что нужно больше. Особенно если их 10 человек всего. Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Тут еще и новички, которые еще и женщины. Джулия Браун первую игру разработала. Watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. Ясно. Пригласили только людей, которые, грубо говоря, игру не разрабатывали. Справа, вот эта девка, это та, кто типа сюжет написал, а чел посередине, это с кого макап делали, типа, как актер. Или они оба, кстати, актеры. Почему не вызывают этих программистов, допустим? Так, смотрим трейлер этого замечательного продукта. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Вы заметили, что каждая игра начинается с какого-то саспенса, типа, вот такая мелодия играет, и как будто какая-то таинственная херня. Нет ничего веселого. Опять какой-то лабиринт. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Если судить по трейлеру, то я бы сказал, что в это даже за деньги играть невозможно. Alright, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. И что это? А, блин, ну это симулятор езды, блин. Они, кстати... А, нет, стоп. У них, короче, как-то почему-то продажи в России убрались, но они восстановили вроде как. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Не. For every task, a tool. Почему-то люди рофли с Кодзимы, с его симулятором доставщика. Но есть же люди, которые играют в это. Это симулятор езды.
Причем, ну не знаю, лет тоже 10 назад это вроде бы и смотрелось, там была какая-то графика, но сейчас я смотрю на эту графику и по мне ничего не поменялось. The Crew Motorfest, если кто-то помнит, у Ubisoft была серия игр, ну, гоночных. The Crew. И они все еще думают, что это работает. Когда вы в последний раз в гонки играли, гайс? Ну покажите же что-нибудь прикольное. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Бесплатно можно будет 5 часов поиграть. Так сказать, триал будет. Так, стоп. А, ладно. Это дополнение к Киберпанку. Все равно как бы хайповая вещь, но это не полноценная игра, так что не считается. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical. Интересно, все-таки завезут русскую озвучку? Вроде официально сказали, что не будет, но может как-то из-под тишка сделают. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Not a bad idea. Так, ну это все мы уже видели в оригинальной игре. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Даже музыка, в принципе, та же. Блин, ну интересно, в чем прикол вообще показывать такой вот геймплей, который уже 10 тысяч раз был показан? Показали бы часть миссии какой-то сюжетной. Новая машина. Так, теперь можно взламывать машины во время езды. Ну вот это еще более-менее. Стрелять из машины, видимо, тоже можно. Это был, кстати, один из первых модов, которые комьюнити сделала. Стрельбу из машины.
this way. No gun, no fun. Max tap. Time to tilt out. Не, вот это, мне кажется, уже чересчур. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of Так, our ну справа collaboration. написано, сколько всего You нового will hear from me добавлено. soon. This I guarantee you. Фантом Либерти. Дополнение. Угу. It's so close, and Еще here to кто-то talk в a little гости more about пришел, я what так we've just понимаю. seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Геймплей-дизайнер из CD Welcome to Projekt Red. Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared Так, many они cool playstyles поменяли and many cool abilities систему to try out. For прокачки. example, deflecting bullets with your katana, or just Теперь dropping можно your отбивать enemy and slowing that enemy пули around. катаной, And on например. top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like Интересно, players как они это even будут further customize their playstyle to suit в their игру taste. вживлять, We also грубо saw in говоря. that Там video же a lot своя about, прокачка какая-то есть. vehicles and Допустим, how человек vehicular прошел не до combat конца is игру и being, решил being дополнение upgraded, right? пройти. Или Exactly дополнение right. это So vehicle combat is a полностью massive новая игра. addition. Players Ну now как, will be able игра to в shoot their игре. guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, all they also will be able to take remotely Такое control чувство, over что vehicles to, for был example, кроссовер с crash этим, them как игра or называлась, into Crossout, like some там, group of где enemies. какие угодно машины можно было Sorry делать. to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped Погони police за system. тачками, это будет новый экспириенс, так Upgrading, you сказать, said, в across игре. the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce. Ну и говоришь, что классно, что вы пришли и рассказали о игре, но было бы круто, если бы вместо вас был какой-то мужик, который шарит за игру. Will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Да. Это будет бесплатное дополнение. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Какая-то Hosts. стратежка, Stormgate. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Графика тоже как будто с Warcraft 3. Fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. Ну вот что это такое? Shroud, fields of dark magic that strengthen. Ладно, может кому-то реально в кайф. Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes. Блин, ну это, кстати, довольно сильно похоже на Warcraft. Sacrifice everything, including themselves. Такое чувство, что это Warcraft и StarCraft. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our Так, ну co-op пока что campaign. вообще ничего не показывают. Ну, немножечко геймплея. Да. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Так. Every time I come to Какая-то Gamescom, I am благотворительная программа, я amazed by так the понимаю. skill of this event and impressed with how each year the team Они типа, continues to make они steps to make it собирают more деньги, sustainable. чтобы, так This is сказать, в being этот done фонд through the Gamescom потом Goes эти Green деньги initiative, перенаправить, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. так сказать, за Through зелень. Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer,
ahead of a AAA studio or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. Короче, она втирает что-то про то, что все мы должны объединяться и делать все хорошее, и не делать ничего плохого. Ну, в принципе, все это и так знают. To step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Так, и в итоге, так сказать, награду получает Фил Спенсер, глава Xbox. Я так и не понял, за что. Может, он дерево какое-то посадил? On behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Ну, чтобы какую-то игру презентовал. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard Круто выглядит в костюмчике и бейсболке. Action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far. Не видь, какая, так сказать, ветвленная система скиллов. And multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight Блин, я такое не люблю. Нужно знать меру. Вы видели систему прокачки в PoE? Pass of Exiles. Это пиздец. Making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. Так, and покажи the Root Master игру. is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Rune Masters, это не карточная игра? 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Ну, точнее, не карточная игра. А, нет, это кал, это кал. Это Диабло, только не Диабло. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Не-не-не, ну это никуда не годится. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Ну, у них какие-то жесткие системы инновационные, но я, правда, ничего инновационного пока не вижу. Может, они покажут одну из этих систем? А то они показывают какой-то посредственный геймплей и... Ну, окей. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC.
Так, какая-то игра на ПК. Так, стоп, они какую-то игру прямо сейчас в Steam запустили. If you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Так, Thanks, стоп. man. Они мобильную игру в Steam засунули, что ли? Так. Или чё это? Не, ну стильно, конечно. Ну это карточное говно. Ну, я так и думал. Я думал, может, они какую-то 2D-шную, типа, сайд-скролл, какую-то игрушку сделают. Но нет, это карточное говно. Опять реклама Xbox Pass. Так, неужели меня не было слышно все это время? Да, возможно, так и было. Но ничего страшного. В принципе, ничего интересного и не было. Роботы, гейс. Как же круто, что до сих пор не было ни одной игры про роботов. Не, блин. Геймдев катится в ад. Блин, это шестая часть какой-то игры, то есть до этого было 5 игр про роботов. Ну, блин. Я такого не слышал, если честно. Так. Or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. Что это? Наверное, опять рэпчик какой-то. Ну что это такое? Да, конечно, так можно метнуть нож. Верим. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. War Haven. Да. А помните,
лет 6 назад выходил этот, даже может и раньше, как он назывался, For Honor от Ubisoft. Какая там графа была? Не то чтобы я за For Honor, но... Так, окей, Mortal Kombat 1. Возможно, это и есть тот самый релиз AAA игры. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Так, Эд Бун присоединился. We had a lot of fun with you at Summer Game Fest, revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, Так, еще один безумный трейлер они принесли. Сейчас посмотрим. We couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should Я так понимаю, в этой give you an части even они better вернули всех idea of классических just how персонажей. insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Ну, графика, по-моему, не улучшилась, если честно. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Ну, в принципе, я думаю, тем, кто играет Mortal Kombat, понравится. Лол. Надо кентавра какого-то сумонит. To continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Так, он заработал, так сказать, шанс сражаться, собирая капусту. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Так. Ну, этот чел явно хочет навалять Рейден, но в принципе они сражаются на равных пока что. Так, блин, рогатого чувака походу попустили на самом деле только что. Да. Воу. Вот это, кстати, неожиданная механика. Я так понимаю, это фишка с этими сумонами. Потому что она может сумонить. Ну, типа, не она. Жестко, жестко. Who's your queen?
Да. Блин, я думал, кровяки меньше, чем в предыдущей части, но нет. О, вот. Ребята, так сказать, из вселенных The Boys. Этого неуязвимого тоже был чел, миротворец. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Какая-то стратежка. Интересно, реал-тайм или все-таки пошаговая? Блин, я думал, она будет типа такая историческая, типа. А, ну да, вот она. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Она очень похожа на Циву. Это не Цива? Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? Ну, кстати, хотя бы что-то. However you choose to change the world, one thing is certain. History will Это never be the same. Это немного другая Цива. Так, ну это нормально. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its Что-то от latest Близзо? game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Так. Следующий сезон чего? It started small. Nameless people that no one would miss. Диабло какая-то? Dead. Discarded. Так. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to Похоже на end Диабло. corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. Не, страшно. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of Кстати, арбалет это самое фиговое оружие. unexpected. Только если ты не сражаешься один на один. Потому что перезарядка арбалета это очень тяжелая тема. Ничего не понял. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For Только то, что это Диабло. we hunt. Так, ну окей. Какая-то ветка про вампиров. Кайф, кайф.
Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So впервые в игре, ну точнее не сыграла в игру, а там yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. она озвучивает Excellent job. I can't wait for people to hear you. одного из NPC. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way Она through будет the perils играть of Sanctuary. Ирис, которая She's как бы complex. охотница на Quite a bit of вампиров. horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded. И она как бы будет But компаньоном в in a игре, fight, she will definitely have your back. которая прикрывает. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative. Ничего нет, не хочет рассказывать, говорит, типа, вы знаете, у нас вот такие вот цифры, статистика огромная, так что я хочу просто сказать спасибо. И он повторяет то же самое, что и до этого сказал ведущий. And ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo. Первый сезон еще не закончен, можно успеть еще и его пройти. Присоединяйтесь к нам в Диабло, но никто не будет, конечно же, играть в Диабло уже. And we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, Так, love, мировая премьера. robots. Опять роботы? In a world divided by disinformation, Какая тут, блин, премьера? where danger lurks around every turn, Европейский разработчик, что это? a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Похоже на кал. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Жесть. Still. То, что на уровне Мадагаскара. Помните игру Мадагаскар? Для детей. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree. Были рожден. Was better than yours. Ну ладно. А это что? Какая-то мобилка? Жесть. Раньше такое бы не показали, просто не показали. Но, видимо, вообще нечего показывать. Да. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place.
with Alan Wake 2. Ой, Sam, бля. welcome to Gamescom. Alan Wake 2. This Блин, game ну is это coming не out in считается за October, типовую and игру, потому we've что я had не so much люблю fun. Alan We Wake announced this a 1 few и years ago Alan at the Wake Game 2 Awards and at тоже. Summer Game Fest. We met Это Saga каловая Anderson and heard игра. a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place. Опять придется идти, так сказать, светить фонариком, потом стрелять, потом опять светить фонариком, потом опять стрелять. И собирать записки, We're going to конечно же. see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now Его спросили об одном, но он рассказывает про другое. takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. Да, не, он отвечает на вопрос, только он как-то издалека зашел. Его спросили, типа, там, ну, будет этот захват движения, ну, типа, как он как актер будет играть там, движение и все такое, и он начал рассказывать про Нью-Йорк, что-то. Ну, дошел, да. Ответ на вопрос. Так. And the trick is not to Epic Games. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces. Блин, а чё он в конце первой части не выбрался? Я даже не доиграл. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. Так, считаем черных персонажей. You're the killer, the cult leader. Пока что 2. It's my fault. He got out. Wake has a double. Where is he now? Это одна и та же. I don't want to be in the story. Just write me out of the story. Видимо, он все еще не выбрался. Блин, знаете что? Выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Уже продаются эти скинчики. That looks absolutely amazing, Согласен. and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. Так, это что, все? And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Все, ладно. Ну, Alan Wake, это, наверное, было лучшее из всего. Так. Ладно. Я тоже тогда пошел.